Good evening, beautiful listeners of Dream. Oh, oh, what a Monday, what a Monday, what a Monday, what a Monday. Good evening, beautiful listeners of Akhanang FM. Mohore ya Tsolela. My name is Ramafala Ramatsosa. We are back together this beautiful rainy Monday. We have promised you, Jorge, today's show is the show. The show. Today, the tloboa. Today, re rarabolla matata. Today, re bua molao. Kore, today, re lefa se leng gore, ke a itse gore, baretsi khale ba batla go sutlwa. And then before we go any further, I've promised you we would be having a guest. Our guest is already online. But I want us this must be the show, ya Rona Baretsi. It should not be my show and the guest show. It should be our show. So I want you to start to send those questions because we are going to discuss a topic it affects you. If it's affects you, it affects your cousin. If it does not affect your cousin, it affects your sister. If it does not affect your sister, it affects your neighbor. The topic over this weekend we have seen more maranyaneng gore ya kapamollo in the social media space ya kapamollo ga senyega ga tsoga di dust ya nna mo ferfer. So send your voice notes on our WhatsApp number 060-699-1018 060-699-1018. We are discussing today the recognition of customary marriages. Manyalo a eleng gore ra bitsa manyalo a Setswana, manyalo a eleng gore ke manyalo a rona a ko gae, manyalo a eleng gore re tsene mono ko ra sala sekgowa previously in go twa sekgowa kwa Mfaziwe Phepha le hasela Mfaziwe Phepha ke lenyalo le eleng gore ene le la rona le eleng gore ngwetsi e tswa go batliwa go tonono ra matla a binelwa dipina tsa bo se motseretsere senatla go binwa man gore a ruri le boleletse malome gore gompieno motho wa nyalwa. I wish I knew how to sing. Ke a bona mo tsamaiso wa me wa tansa ke bua gore a ruri le boleletse bo malome gore go nyalwa. So gompieno re na le mueledi, a lawyer, komanka nna ya babueledi, batho ba eleng gore ba ile ba ya ko di university ba sugiwa ba rutwa molao ke tle ke motlo le mo maranyaneng ga bua molao gore ha mo there's a judge eleng gore e emetse fela tsatsi la yona mo eleng gore o tle ba gogwa a tsenywa mo bojatšheng o na le rona mo mogaleng she's with us mo mogaleng re ke mo amogele Mema Phakedi o teng fo ke teng ra dumela re Ramatsosa. Dumela Mema Phakedi le tlhotsi nya re tlhotsa gona matsapa ra itumela ga le tlhotsi ra go amogela mo seromamoweng sa Akhanang FM. Dumedisa baretsi ba Akhanang FM, they have been waiting patiently for you. Dumelang baretsi ba Akhanang FM. Itumela gore gompieno ke tle go ja dijo tsa maitsebua le lona. Re itumeletse gore o tlile go tlo ja mmogo le rona tsa bosigo. To join us, Mema Phakedi, on this interesting topic that we will be discussing today. The recognition of customary marriages, manyalo a setso, kgotsa manyalo a Setswana, because
Yeah, most of our listeners ke Batswana, but it's interesting where this customary marriages does not only affect Batswana or batho ba mmala o sebilo. So ya ka sotso o dumedisitse baretsi a re tsene ntle le go senya nako mo setlhogong. Ga motho a bua ka customary marriages wa bua ka eng? I think ya ka tlhalositse gore manyalo a rona a customary marriage ke manyalo a setso. Yes. Ka gore I think for a long time e ne le lenyalo le leng gore le irwa fela go ya ka ne go sena molao o tlhokometseng gore manyalo a rona a ga dirwang a intshariwa yang gore a registerwa yang until ka the year 2000 e be re kry that Recognition of Customary Marriages Act came ka 1 November 2000. So go ya ka that act yona re buileng ya Recognition of Customary Marriages Act ina di definition mo section 1 mo tlhalosang gore a customary marriage means a marriage concluded in accordance with customary law. For a customary marriage ke lenyalo le leng gore le kopanetswe go ya ka ditso tsa batho ba banyalanang. Go ka tswa le Motswana le Mopedi, Motswana le Moxhosa, Motswana le Motswana. Fa solang ka ba followile tse leng gore normally ha Batswana ba nyala kgotsa ha Maxhosa a nyala ba di dira. Le qualify go nna African customary marriage. Ya no a go ntemo o are gore ke manyalo a ileng gore go tsenwa mo one go ya ka setso. Yes, ya no ke setso sa man se se latelwang tla kere ya ka nna ke le mosimana a Motswana. Ka Setswana ba re mosimana o sa tsamayeng o nyala kgaitsediye. Ke be ke tsama ya rantse ke gogagogilwe ke tsengogagogile mo teng tla kere gongwe ke tswafa ke ya go Kotoko Nelspruit ga ke tsena go Nelspruit ke kopana le karabela le ntle le sweu la mmala o sebilo la Moswati e be le gore ke kgatlwa ke le kgarebele nna ke Motswana ke mosimana Motswana ke itswela mo Potchefstroom mo now ke bone le kgarebele le gore ene ke Mswati then ka morata ga ke moratile ke batla go monyala so ya ro latella customer ya mantla ke re maybe gongwe re ira dilo Setswana ka moswa ka re no lenyalo le nna ke tsene mo lone ka tsele e siameng ke ntse ke le Moswati la re irile dilo tsa Batswana go le gantsi ke re for instance o tla boya ko Maswazing ka Setswana ra re magadi hantsi cash ra itse re bogadi ga bofelele so if ka Seswazi bone ba batla gore lobola ya bone e felele at that very first meeting ha la go buisana gore nna ke le Ramaswazi batla go nyala morwadi ya lona Maswazi a go lobolela go rona ka Seswazi lobola e fella pele ga re tlisa makoti go ga lona pele ga makoti a ta go ga lona le mo fa le ditso pele ga a tswa ka mo ntlong ya rona ka gore o nyala go ga lona unlike le ga o le nna ke le Motswana ke nyalwa ko Maxhoseng Batswana ba itlhe ba bua le Maxhosa go rona ka Setswana lenyalo bogadi ha bo a botsi khwetsi because ngwana rona ga re mo rekisi so ba Maxhosa ha ile gore bone ka setso sa bone ba batla go ntsha magadi cash ba dumelana le family ya ka teng for gore no sentle re tle re ikemiseditse rona ga ra tla go ntsha magadi re tle go aga relationship but re shebile gore lo batla 25,000 ke the amount e rona re itsereng ka ntlha gore re tle go aga relationship ene re batla bana re batla le eng re batla go ja sa madi ano a re a dirise ka tsela e be ya go the next step mo Batswana ba reng rona pele ga ngwana a tswa mo ntlong re bisa serwala re na le process e re bitsang gore ke serwala ngwetsi ya isiwa Maxhosa le bona ba batla ka counter argument ba re le rona ge re na le process e re bitsang siki umfazi kumele akiswe usiki then ha fetsa go ja siki that's why we give her the name formally introducing her to the ancestors. So it's custom of both parties. It's not one-sided. I see. So the most important thing go gore lenyalo le tshwanetse be le gore le irilwe go ya ka ditso tsa rona ya ka re le maAfrika. And remember gore pele ga re tsena go lenyalong in terms of the Recognition of Customary Marriages Act ke batla gore both of us nna le wena ba re nyalanang e be re le above the age of 18. Okay. And we must both consent to be married in terms of customary law.
Okay. Yaanong ke sa go tsene mo ganong ke a bona dilo di dintsi yaanong ke nna ntse ke di nopola ga ntse o tsweletse pele yana. So there's a principle tla ke re maybe leng gore ye tliru go utlwa gore motho a o tshwanetse a nne le 18 years. Now go na le principle e nngwe I think it's practiced in the Eastern Cape ya ukuthwala. Mo e leng gore o fitlhela le gore tla ke re maybe mosimane o bona le kgarebe le sentsane le na le bo 13 years a be le gore wa ka pua sekgowa ba re wa le kidnap because o le tsantle le tumello ya lone a bona le ena ko tla ke re maybe o motsere o tsamaile le ena ga fetsa go motsatsa male ena a ba re o batla go nyala yaanong ha re o batla go nyala a ba ira sone se e leng gore go buiwa ka stona mo tlhalosong ya customary law o batla go followa the customs tsa bona gore a ire sengwe le sengwe se e leng gore se dumeletse go ya ka di custom ana ga re lebella di requirements tsa a customary marriage would that also satisfy those requirements kgotsa go na le di requirements tse rileng tse e leng gore di tshwanetse di salo morago go ya ka one molao o wa Recognition of Customary Marriages Act? I think at first we must just make it clear as lawyers for ukuthwala is a punishable offense. Yes. The main reason why Molao or to be married you must be at least 18 years and above. Yes. Is because having sexual intercourse for ngwana falling below the age of 16. Yes. Is punishable as statutory rape. Yes. So unless this abducted child is 17. Yes. It's something that can be dealt with if the parents decide for babule case ya kidnapping or they accept that process for this is part of our culture. But they don't go hand in hand. You cannot apply ukuthwala and then you want to use the processes like African customary marriage. The marriage would be just null and void because one of the parties did not consent. Number one, you must consent and you must be above 18. Oh yes. So consent is very, very important. O tshwanetse o dumele gore o batla go nyalwa lenyalo la setso. Then yes, and then you must be above the age of 18 years. Yes, you can get married only below the age of 18 under certain circumstances. But I think for the purpose tonight, yes, let us focus on these people getting married as adults. Yes. Because those circumstances will take us. Commission our Home Affairs consent if the consent is withheld. Yes. And a court believes it's in the best interest of the minor child to get married. Yes. Now, as lawyers, we can never think of any position where it's in the best interest of the minor child to get married when he or she can simply make that decision when he or she is 18. Yes. Why do we rush? Yes. So I'm listening to you. Gore di go ya ka molao di tlhokagalo sa ya pele ke gore the person must be 18 years. Gore ga go ka Setswana go Botswana ba re makgele ga go no po kgetang le kgele ga o batla go kgeta le kgele. There's also a process e leng gore e tshwanetse e latelwe, but today we are not focusing on the issue ya makgele. We are focusing on the issue ya gore the first and foremost the important thing you must be 18 years. And then the other thing we bua mema packet go gore motho o tshwanetse a ba a dumetse gore o batla go nyalwa ka gore under this customary marriages gore motas ga lenyalo la setso yes, and gona le tse dingwe gape dintlha tse leng gore motho mongwe moretsi go ga a ka inopolela tsone ga batla go tsena mo lenyalong le in as far as it relates to issue ya taba ya di ntho tse leng gore ke di requirements before ya go pele. And then garaba la the third requirement e re ha o so le 18 yalo o dumetse go batla go nyalwa in terms of customary law. The marriage must be negotiated and entered into or celebrated. Okay. So we need to pass that issue negotiation, entering into, then we can have as an alternative a celebration. So a celebration alone is not a requirement. Oh. The marriage can be negotiated. We can simply come go gae batle batho or go galona. Ba ka ta ba tshwere 20 rand ba ra re tlo botsa ra batla o nyala lawyer ya lona mo gara packet le batla bokae.
Then my family dari no re tlo batla 120,000. Then your uncles were I see bothata. Re tsere 20 ranta, so re tla re tlo patela 19,880 whatever ka di 20 of June. The next installment sa patela ka di 15th of September. Then ha re tsere patela 60,000 re tla kopa mosadi. As long as that agreement eating and the parties have signed, go na le that tumalano ya gore okay, lobola is not a requirement. Hantse ke di bala o tlhokomela gore a gona go mo re dileng lobola masithi. As long as go na le that negotiation and then go na le tumelano, we have met these 3 requirements. Okay, ke tlo boela mo these 3 requirements. You have said something interesting, and the reason I'm going to it is because one of my fellow colleague here has asked me for ke botsa ka yona. Now, lobola is not a requirement for customary marriages. It's not prescribed. Yes, but now, mema phakedi a gona lenyalo la sa Africa le le sna magadi. Why legislation decided not to prescribe lobola? Why is gore ma Africa re ba ruya kere? Tšhelete e tswa mo go rona fela tota ke ke ma apereng le bola rona. So in the olden days, o ka nna la ke ka kra monna go Botswana go bone bana le dikgomo tse ding fela. Monno la ba di tsa gore ha tsa ba rena re pa re ntsha le bogadi ka dikgomo tsa maoto a mane. Then go ga e batla ba dumelana during that negotiation gore kgomo e wane re fa value ya 8,000. Bona re le ba ga phakedi tsa re tlo batla go kgomo tse 20. That is where this lobola comes in. Lobola was never meant to be. Hence, Customary ke rata Batswana gore Batswana ha ba di tšhelete. I think Batswana have always been batho ba di kgomo. So lobola is not prescribed. Under those 3 requirements in re di bua, a gona go mo ba reng lobola must be paid. It depends on custom by custom, as we said. If Maxosa di ba gore na re ntsha tšhelete ba ntsha tšhelete. If Mazulu are not inside the home, said Samayang, but inside the home, okay, now, let's deal with it. Moretimo, especially based on the aspect onobua kayona earlier on. Ya kanya gore o krele gore batho ba goro ga e bantsha 20 randa be le gore go tore batla 120,000 be ba boa ba tlisa 50 randa ebe ba boa ba renya me kana magadi ga fele tarere maybe ba duetse in totality ga o calculator initially ha ne go negotiate because a kere o re go tshwantse go nne le taba ya dipuisano so dipuisano ga di starta bo rara matsosa bara bo ra le kharebe ba renya or bo ra le kharebe bara bo rara matsosa ba renya re batla 60,000 rand as gore re le fe ngwana rona into marriage, we want you to at least pay 60,000 rand for her to then anyalane le ngwana lona. Then bo rara matsosa e be le gore ba re nya me rona 60 ga rena yone e be le gore go a phatlallwa ne go sa siwa 60 go sa siwa le 5 rand go sa siwa sepe mme ka moso motho a kare go ile ga nna le dipuisano magare ga masika mabedi go nye dipuisano mara ga gona agreement. Remember, the purpose of this negotiation is to enter into a marriage. You negotiate with the intention to enter into a marriage. You don't come ka arrogance or na ke na le 50 rand, take it or leave it. You come there with obedience. That is why eventually they agree to piecemeal payments. Now, ba tsamaile ba sa tlogela sepe ebile ha ba tsibile dijo o mo wa re dila di khona tsa batho ba tsamaile re ka di tlhapse di tsheka kore ya no nthe kana me maphakedi kanye masisi gagolo. So ya no what is happening is that ba elong gore ba lelekiwa ke bagolo ba tlile go ira ba tlile go tella mo lapeng ka 50 rand. Now abutile ausi ka utli ke re abutile ausi ke ra gore o kre the partners bona now ba kubilwe tare re maybe go ile ko taung ko ra phakedi
go ile mosimane wa ko Johannesburg o ikgoletseng ko Soweto a itse moetlo wa ko Taung e be le gore ba tla go tulenyanya tsamayang le be ba timwa le dijo ba tla di reka ko Taung station ga ba goroga mo Johannesburg bo malome ba tlhobosetsa mosimane gore hey dintaine di furuga re tswile re sa lebella ko morago e be le gore wena anong o kwatile gore nya bo rapakedi ba ka Syria o bona le mosimane o ke mmitsa mosimane ka gore ga go nyala e be le nna mmogo le tshola bana le nna yaka monna le mosadi ka sekgwa ba re ke faten set mo Setswaneng ga rena so seo ga rena faten set mo Setswaneng so ya no Molao o le bona lona le babedi remember these are the two people ba ileng gore ba over 18 they have consented to be married to each other in terms of the custom but problem in nile the third leg of this thing in the negotiations di collapsitse magareng ga malapa a mabedia a mme go sentsana gona le lenyalo mo situationeng eo no remember lenyalo la rona la setso in terms of culture se la rona le babedi ke lenyalo la family ke lenyalo la community yes so if we want to get married in terms of custom I must prepare you le mosimanyana wa Soweto gore mosimanyana wa Soweto o gae ke batho ba bantseng jana ebile molao wa rona wa re dumella go rona bomme o buele mme wa gago your mother is never part of the lobola negotiation but wa khona go mmita mme ka mosadi re lenyalo le dire riwa ke bo malome bo rakgaja le re ke batsadi wa mmita ga go mme mo sa itseng gore mama we ke tsokolla le thabang go gauteng go thabang ha bereke wa thauta o batla go rera mo sa di client a dire le tete di ba mpatela 200 so madinyana re ngwa baya ya go bege but just want to formalize our union mama go tla go botsa gore thabang go khona go rate ka bokae then wena mo re yo what about 500 mama re di khomo di tsamai shorta tsama iri thabang azame 500 engwe a ire 1000 and then abazama le bottle ya whiskey abazama le nku abazama le eng so by the time ba go bothabang ba tsena ka kwa you have already pleaded his cause to your parents unless to be really that ngaring malice on behalf of the people who are negotiating who will disregard the plea that you have made when to your parents gore motho wa ka hana chelete gore ke tsene sekolo yana ke ene o ntsa nthusa ke kopa gore lo ska batla madi a mantsi gona le bo malome ba gore they will disregard that but in terms of the law ala nyalana okay now let's take it further for the benefit of Moretsi gape now let's say gore these two di rilwe le di negotiations di ile tsa simolla ga ba ga dumelano gore nya mme go tla duelwa 10,000 rand e be le gore maybe thabang ke monno leng gore o di pata tse leng gore di telele ga di pata di khutshwana ba ntsha 10,000 rand eo gone ka nako eo ya no kutlo o bua gape gore go tshwanetse go nne le celebration gebe go sa iraga le celebration e leng gore e tshwanetse iraga le go ya ka molao mo situation e yalo gore mo go tong nya ga sange ga nna le celebration hiritsa go fetsa go duelwa fela 10,000 pula e be ena ka pula ena gompieno be go phatlallwa you have complied with the requirements of the act remember that celebration is in the alternative the act clearly says or so but the marriage must be negotiated and entered into so a negotiation is amale entering is one thing or celebrated so go ka direga gore ba tle ba tshwere kane ke bua ke ba tle ba tshwere 20 rand mara because there is that negotiation e acceptile go na le that entry e be go ga ba itumela ba di ba ma tshwere le pendiso ke sa ngwana rona le mmone ke ene makoti wa lona o ya no celebration is not a requirement celebration alone is not a key determining factor yes now the reason I'm raising this thing ke batla gore re tsene mo kganyengwe but before re tsena mo ke kganya gore a mme manyalo a go ya ka molao ana le certificate khotsa ya but before ke tsena mo ere ke lope baretsi ke re baretsi ke re sentsane ha ile gore bana le ditshwaelo ra krega
mo 060-699-1018 mo e leng gore ba ka botsa dipotso dife kapa dife tse e leng gore ba batla go di botsa gore Mema Phakedi o ba thuse ka tsone. Now Mema Phakedi a re ye mo situation e leng gore go na le before ke bile ke tsena mo kganye ya go registerwa ga manyalo ona a setswa o buile ka kganye tsa bo di celebration and so forth, and then we explain le sentle mo moretsing gore celebration is not necessarily an issue or it's a requirement, but we have seen there's also this issue ya gore ngwetsi e tshwanetse isiwe ko bogadi, the handing over ya ngwetsi ko ba bogadi yona kganyeo ke kganye e leng gore e botlhokwa o kre e le gore the reason ke botsa kganye ke gore o fitlhela mo situation engwe le gore tla re dilo tse tsotlhe tse dintlha tse tsotlhe tse di go complainwe le tsona ne but now o bo le gore o fitlhela le gore ngwetsi go arrangewa like mo situation ene re buile ya ko Taung e kgakala o nyalwa ko KwaZulu Natal kgotsa ke motho wa ko KwaZulu Natal o nyalwang ko Tsanini now bagolo ba ile ko Natala ko Mhlabo ya Lingana ba irile dilo tse tsotlhetse and then be go ile gore go nna le agreement ya gore okay fine after kgweditse pedi ngwetsi tla isiwa ko bogadi e be le gore ngwetsi ga go kgona ga le ka ntata mabaka a rileng gore ngwetsi end up isitswe ko bogadi mme ga go le yalo batho ba babedi ba sentsane ba nyalane. The reason ke raisa kganye Mema Phakedi go na le mo kgetseng e leng gore ke tsa gore wa e gopola ya Soopedi se neng se le sa se tumme gone mo bokone bophirima mo e leng gore ntlhakgolo e leng gore ile ya lwelwa thata go di kgotlatshekelo go tloga go kgotlatshekelo ya Johannesburg le go ya go kgotlatshekelo ya Boikuelo eno e le kganya gore nya mme nna kana ga re ise re fuwe ngwetsi go ya ka customer ya rona ngwetsi ene tshwanetseng kebe e tlisitswe e handiwe over re mo fiwe re itse gore nya o ke ngwetsi ya go ga rona. So now ha ngwetsi sa isiwa ba bogadi ba ka tsoga ba re ka moso ba re nya ga ngwetsi ya rona ga gona o pokila go tlisa mo rona. You know, like I was reading that case earlier on just to refresh my mind, and I like what the SCA ruled on. I think we must take into account gore setso sa rona is evolving. Yes. Lebella ha o lebella go tswa go gale kwa bo mme ne ba sa bereke gompieno ke rona ba ra bereka. Yes. Go tswa go gale kwa bo mme we wouldn't talk to old people re ba shebile matlo. Yes. But we have simply diluted, you know, and we leave behind all this cultural stigmas. Yes. So the issue of handing over ya mosadi is not a requirement per se, yes, particularly because the law does not prescribe it. Yes. Molao wa rona wa re lenyalo must be celebrated, must be negotiated and entered into in terms of our customary law. Yes. So if it happens gore after that first leg ya di negotiation ya kan review mathosa ba di bogadi go dirile celebration re buile e ba di mena le family ya go ga ba re khone gore a ke go nna makoti ya felele go gae tamile lo motlise re go mo tlhabela pudi re mo dise gala ya pudi re mo fa le ditso la Xhosa. Yes. If that process did not happen, Xhosa cannot come back later and say because of haramo fa le ditso la Xhosa, because of azanka ba motlise ga se mosadi. There's a judgment there full bench at the Eastern Cape where the full bench said mosadi has goods, mosadi has grocery. How mo tsenye mo dibekeng o mo paka o bo mo latlhela ko monya gore ke di sisi. You don't do that with a woman. Re basadi rotlhe re na le di rights. You will recall gore mo yona case ile ya HP. The High Court in Johannesburg had ruled that the requirement ya gore mosadi a isiwe is unconstitutional. Yes. But the SCA said no, they don't deem that appropriate because it was never her argument. Yes. Because my father-in-law says then that is unconstitutional. Yes.
So it's no longer here or there. As long as we have complied with those 3 requirements, what happens afterwards it goes from culture to culture. Now, that is why our very same act, how we are leone ko tlase, it is the duty of both parties to register this marriage. But late gape ko tlase be re lenyalo la le sa registeriwa ha go kae gore le invalid. Oh, yeah. Now let's come more yona issue se tsotsene mo yone ke yone ne re ya ko teng. So now ha batho ba setse ba irile dilo tse tsotletse ba celebrate ile ba kore go comply le sengwe le sengwe se go tshwantse go comply le sona. What's the next step leng gore batho ba tshwanetse ba elatelle kore gore the requirements they have complied with. Is there also a requirement ya gore ba tshwanetse ba register lenyalo leo khotsa ga go feditswe go irilwe dilo tsotlhe tse le gore di a tlhokagala as the requirements le siame a le tlhoke gore le ka registera lengwalo lo yaka manyalo a eleng gore ke civil marriages khotsa ke a sekgwa mo re itseng gore go tlo nna le marriage certificate mo teng. Ke bile ba gore go a tlhokega go botlhokwa gore ha le fetsa immediately le tsa go ntsha bagadi ba o le ireng tsayan the people who were with you after the negotiation le tsamaye le bone le go register lenyalo. That way you are protecting yourself as a husband, you are protecting yourself as a wife. In case of any dispute, it can be a woman ga tla ka tlhokofala mo kotsing ya koloi o bo batla go claim gore I have lost support, we had a duty of supporting each other. The family can simply say, no, in was supporting mama, na supporta man. They were no only boyfriend, but they were in the process of getting married. Yes. So it's best, it's in the party's best interest. That way we do la gore o ska because if how le register santse go le monate. Ha santse wa ka go tlhala yana santse ye high court we go kra or we regional court we go kra court order. Leng gore orders home affairs now. So say register of home affairs nna ke le court I'm ordering you to register this marriage. Yano le manyalo a registeriwa ko kae? A customary. Home affairs. O lona ya ko home affairs. No, ya ko home affairs. Ha le fisa ko home affairs. Ene le mo dipampiring. Le marriage certificate ya teng. Ha itle iri customary marriage. They are civil because our customary marriage is automatically le tsona they are in community of property. Yes. Oh, marriage certificate ya rona e tshwana fela le ya batho ba nyetseng in terms of the Western culture. Oh, so how nyetse ka Setswana ke tla re ka Setswana ka gore ke Motswana. So le nyetse ka tlhakanno dithoto. Ke tlhakanno dithoto. You must first get an actual contract. We can talk about that one day, but yeah, it's tlhakanno right immediately. Yeah, no. Ke batla fela ore papa ka gore motlhagisi wa me ke o itumeletse kganya gore ke lenyalo la Setswana ke in community of property. Yes, it's in community of property. Amela khona gore ha le batla go nyalana Setswana le nyalane ko ntle ga tlhakanno dithoto. But before le dira yalo, it means you must go and see a notary, a le direle antinatural contract, then I register your deed office. This must happen before lobola negotiations. If we go to September, it's better to start that process now. So ha se khanya gore ga go fetsa go duelwa magadi and everything motho aka no ajikar no ro bona mema phakedi gore re nyalana ko ntle le tlhakanno dithoto. We can also, you know what, this law is flexible. Yes. But what is important is gore lenyalo la Setswana ke lenyalo la tlhakanno ya dithoto. But lo khona gore ha lo nyalane le mo lenyalo la Setswana e be dila mo fatshe lo bontshane gore ska nna ke batla go gamble ke batla go dira bitcoin le dio tsa teng tsa di forex batla go tshema batho. So to protect your assets ke kopa gore re change from in community of property to out. Yes. Then you need to make an application to the High Court.
where that order can be granted to change your matrimonial property regime. It can be done. But to tell it, as soon as you mention litigation, you must know who you're going to pay. Okay, so the most important thing, the lesson ga le decide gore ga o fetsa o tlhoma ka lengwe le mofatse kgotsa o fetsa go ka Setswana re ro tlhoma le kgarebe le tlhokwana ga o fetsa go tlhoma le tlhokwana leo o tlhoka gore maphakela a teng o bo kopana le ba bueledi le pele bo malome ba ka tsatse ba tsena mo tseleng ba ya go bo le kgarebe leo so ga le setse le rile dilo tsotletse then me maphakedi ga go utlwa sentle ore mo moretsi ore then ba tlhoka gore ba ye gape le ko home affairs go registera lenyalo le because I can remember your antenuptial contract we can simply agree in the contract gore I'm excluding the assets which I'm currently owning. Yes. Now you are excluding the assets which you are owning. Yes. The trauma goes zero. Yes. So we can still have that marriage in the income of property, but starting from where we are to going forward. Yes. It doesn't have to be out. And automatically we can say, yes, we want out with accrual. Accrual means whoever's estate, 50% of that growth. Oh, or rinse accrual altogether, whereby we say, o mongwe lo mongwe o shabana le dilo tsa gagwe now go na le moretsi o leng gore ko lapeng o go reditse me maphakedi ha go reditse ana sala ntshetswa magadi sa le ga irwa dilo tse tsotlhe tse di irilweng but ga ba khona gore ba registere lenyalo le gompieno ga ba isi ba le registere mo situationeng e yalo ba sotho ba re ke mareko go fela is there hope for such a person o eleng gore ga registera lenyalo leo? Yeah, I think it is hope. For now, I think are asking for these are people who got married after the year 2000. Yes, we're speaking about those who got married after the year 2000. The year 2000. Yes. Yeah, how you see alo ka itshweng o kera ka tsa fela mokgatlo ba tsama ba le babedi ke di ID tsa bone ba ba tsamale that letter gona le kwa le dirwa nna lo bola. It has always been there even before batho ba bantse ba tlhalepa. There's always been that agreement mo re kwala mo fatshe gore kumpieno go tlile ba family ya borama posa go jwe tonki le khomo mo ga phakedi go tlile se gwa ntshe le mang batho ba batla ba sainile that document. If two of them ba santse ba phela o ka ba kopa gore ba tle go nna di witness, but you can still register the marriage, both of you, for as long as le phela. Okay, let's now say the other party maybe batho ba ba dutse 2 years 3 years ba ntse ba itulela mmogo ga ba registera lenyalo le and now moretsi o reditse mama phakedi gompieno a tlhalosa kganye now o ra ba reditse ba le babedi seroma mo sa aganang FM lenaneo la re bua molao now le kgarebe le ra re le ka moso ra go home affairs ro ira marriage certificate ya rona ola a ke ditseng ha go registera se penna ha ke go makanyala I'm not going there so mo situation e yalo re bereka ya. Remember, I mean, a customary marriage, it has already been concluded by meeting of those 3 requirements. A marriage certificate is not a requirement. So, never because I want to dissolve our marriage. This African customary marriage, whether it was registered or not, it must still be dissolved through a court order, a decree of divorce. I see. So mo situation ya gore no ga ka gonyala it does not mean gore ga re tsalo go fedile because gona le moretsi o mongwe a re ga ke ntsheditswe magadi e be re kgaogana ke santse ke kgona go batla dithoto tsa ga rena. Not really. Remember, we said the requirements. We mentioned the requirements. Bokhadi is not a requirement. Yes. You might find that maybe a Bokhadi wouldn't teach you, but there was no other requirements were not met. Oh, I see. So I get why you never young. Never hung up for hey, how this Easter.
ke paka dibeke tsa re anda jure sa ba tsile gore no manta ke bontshe gore se dira se ke go ntsha fela di-pieces ke tsaka so mo bile kana go ba imile they are trying to hide the pregnancy one of the motives for them to get married gore it's not that ba batla go nyalana ke fela gore o ha batla go tshisiwa ke batho gore o nile le ngwana out of wedlock but because ne ba ntsa that lenyalo only to hide the pregnancy ba ngwana le teng they both go back to their way so mongwe ha thola tla gore mme ke anyala because they were not really they didn't mean it. So payment ya lobola alone in ale matsapa. Okay. Let's now the other thing ke batlang go itse member Phakedi ke khanya gore batho ba babedi ba ntse they've celebrated kore they have complied with all the requirements. Se eleng gore ga motho a di lebeletse ke lenyalo la setso Mare, the intention yabona was to get marriage in a civil marriage. All that they did is that because it's their culture, ke culture ya rona motho a ba re no ka culture tshwanetse re ro batla mosadi o bua le o malome maphakela batla ba ira ba ya go bo le kgarebe ga ba ya go bo le kgarebe go irwa all this thing wa negotiateiwa from there on biniwa kore ke dilo tsotletse but these two parties bone ga ne ba dutse go Gauteng ba dutse e le gore bone ba tlo kore ka December ba tle ba ira white wedding wa bona so now in between December le na go eleng gore all these requirements di le tsa satisfywa ebe le gore go starta go nna le mathata mo gare ga bone in such a situation do we now or then the other party says gore no o ya go khoto go register o batla khoto gore e register this customary marriage but the other one says na our intentions was not to get married in a customary marriage our intention was to get married in a civil marriage. Will the court listen to those kind of things? Yes, remember every case is dealt and decided with on marriage. Yeah, so relevant the effect of every case. You will remember the case of I think Barek Dadengwa. The guy was a famous Vodacom CEO or something like that. Yes, the MTN one. Yeah, MTN, yeah. Yes. He had a similar case, but that's what I'm saying. We look at a case on a case-by-case basis. That man had assets. He was a CEO. So he had every right to say, no, there's no way I can get married in commercial property because I understand. Yes. But what are you protecting? Okay. What assets, I mean, how are you going to be privy if this customary marriage proceeds? Because you don't even have money for this white wedding. So we're going to look at it on a case-by-case basis. There must have been that intention. And I remember, as we said earlier, if that is the intention, in terms of custom, they must make it clear during negotiation. Oh, yes. Oh, yes. Then this issue, the white wedding, you find it with the Christian families. Yes. Where family will in the end say to the family yabo munna. For rona ngwana rona re mo ntse ka white wedding. Lenyalo la rona re le celebrate la kerekeng. A ke manyalo la go kerekeng a sainwa ke Christian automatically to civil marriages. Okay, gona le potso engwe ke ya moretsi a re evening. I'm in a customary marriage. Lobola was paid in 2018. I was never handed over to my husband's family. Our marriage is not registered and I have a house and few assets that I bought alone, not jointly with my husband. Now, what are the risks involved in my current marriage as my husband refuses to register our marriage at Home Affairs until he sorts out his finances? But it's over 4 years now and we have a son. Yeah, but she feel like that's a another man would marriage certificate 75 rand. Another man would just run to Home Affairs and say, let's go and sign. Why you took for it? Hello?
re tla leka go ikgolaganya gape le mema phakedi e ka re megala e re sile moretsi tswalla pele go nontse romela di tshwelo tsa gago ga re boela go go mema mo phakedi re tla tsena fela mo papatsong then re tla ikgolaganya le moretsi re mone mema phakedi o na le rona no ra itumela ka re rilwe ke tsa maranyane ko na re baizisitse gona le re utlwa gore moretsi ko di voice note-ung a reng re utlwa moretsi gore ke kopa go botsa gore a mme ke tlolo ya molao ne gore motho a ba a nyetse ka setso and then go bona le kgaogano ne moraga dingwaga and then go na le bana mo lenyalong leo la setso and then e bere later mo bophelong re a ba nyala a nyala like ka dipampiri ke re home affairs like ha se tlola molao like go mo molaong gore re a nyale customary and then later a ba nyala gape ka molao and then ha go le yalo go berekiwa ya like okay that we would have talked about earlier on. Gore bane ba nyetse customarily. Then ha ba nyetse customarily, so by the look of things gore gore lenyalo le ne le sa registeriwa. So ba kgaogane mmele le re and grimela gore go kgaogane fela Setswana. E be le gore re wa tsama o nyala gape. Wa re molao molao wa re lenyalo le la bobedi le la garre ga le mo molaong ka gore unless a nyetse ka Setswana a ba nyala gape ka Setswana a ya le orare our African customary marriage it recognizes polygamous marriages. Yes, monna o dumeletse only a man can have more than one wife. Iseng basadi ba nna le more than one husband. Only a man can have more than one wife, and only a man can have wives, not gay husbands. Yes. Or yes. Can only be a man having more women as his spouses. So if rolo bida tsamaya ilo nyala ka sekgowa after nyetse ka Setswana lenyalo le la sekgowa le rare le null and void because you cannot do that. So ga gona lenyalo le la bobedi mo la sekgowa lenyalo ke le la pelelele lenyalo ke le la pelelele ka gore molao wa rona wa re section 8 ya re a customary marriage can only be dissolved by decree of divorce on the ground of irretrievable breakdown of the marriage. Yes. So if a mobile on, that can be the ground for okay, the marriage has irretrievably broken down. So that spouse must simply go to court and file for divorce at 50% their zahar. Yes. And then more yona khanye earlier on ga ke tsa moretsi o mong earlier on re le ra bua ka khanyono ya mo khotlatshekelo e ileng ya fitlela situation e tshwanang le yona eo but mo ileng ya nalifya lenyalo la sekgowa over the customary marriage. So moretsi o mongwe wa botsa re ke botsa ka gore if re a pateletse go nyala ke botsa gore if re a pateletsa go nyala stepu me a sa ba se stepu ke mang or mang o mang le ditokelo ke na le boshoba gore moretsi una botsa gore ga re a batla go nyala stepu and then me ena sa batle gore ra nyale stepu so ya no ditokelo tse leng gore molao o di sala morago ke ditokelo tsa
ke ditokelo tsa mang re o tshwanetse kry consent ya ga mme before a tsa mosadi wa bobedi go botlhokwa gore mosadi wa pele a itse gore go tsa motho wa bobedi mo botshelong jwa gagwe motho wa happy fela a tshakile o tlile go tsa monna wa gagwe so go botlhokwa gore re a kry consent ya ga mme over and above that re a kgone gore a nyale if mme a sa batle ka consent re o dumeletse gore a apply go court a apply le gore court e divide the assets that the current marriage subsisting between him and the current wife but the contract le basadi ba bang ba batlang if the court finds that there is withholding consent unreasonably the court can grant an order for the man to get a second wife so lenyalo la bobedi la boraro la bone ga le iriwe fela the man must get consent from the wife if consent ha iyo a go court agree consent eo yeah agree that court order okay e re rutla moretsi o mongwe mo WhatsApp a reng Dumela bagolo tele kae nna bothata wa bo dosiela botho wa ka o re simolotse sa ba re le shapo ba tlo kopa go ga bone go tsiwa bagadi that go fele se botsele shapo ke shapo after 18 years o tsetse re sa after 18 years re kgaogadi after 18 years wa tla mo tsenya re gape a re wa nyala o batla go da moshibane ke mo fungwana moshibane o fale ka fane go ga bona a fetsa a ro nyela step ke na le re ke na le lekwalo la tebe ga di kenele so go berekwa nyalo ke tlhoka ide mo kanana maphakedi ke tsa gore this one moretsi o ha ke sure but from my listening e ka re confuse tse dilo tse pedi ya ga ke itse gore wena gongwe o mutle ka tseleng because e ka re the only thing e ra irileng o mo engage itse and then aba duela di damages for ngwana which I think it's a different topic altogether unless if ele gore maybe go na le so se sengwe gape se e leng gore gongwe ke se misitse wena o ka thusa moretsi ka sone no I think ne ke re gonke I was going to rely on you gore ke botse gore mme a reng so ile re lena ke matlhalogantse yale o re o le gore a gore o ntse engagement ha fetsa go tsenya reng aba a dira khatekeng abantu di damages for ngwana so damages I qualify as lenyalo the damages specifically ba bua gore ntsha damages yes no that one I think sorry for go tsena magano ke tsa gore maybe re tla ira letsatsi le lengwe mo re tlo buang ka di issues tsa di breach of promise ga ile gore sentsane le tele tsone dilo tsa di reng mema packet e re rutlo moretsi o mongwe ke a itse gore ke setse go tshwere beyond your time e re rutlo fela moretsi o mongwe gore a re mo WhatsApp line Milanta bobo right nna ke nagana gore ba tlisa ke gore South Africa is a free country le go bona menyetla ya go dira bosenyi ile mentsi ka go bontsi ba bone ba nya moretsi ga mo setlhogong sa rona re utlwe ka fa mo letlhakore le lengwe Milanta za kana sosa le mme ne ke botsa gore ha o kile wa nyalwa o kapa wa nyala ka molao go home affairs be go dira gala gore partner ya ga tlhokafale o dula nako e kae before o nyala a gone wa kgona gore e sene motlhomong di jara tse o tla bo di bolela 2 years kgotsa yalo o nyale gape go home affairs mema mampakedi ke tsa gape le yone ya moretsi o ga e mo setlhogong sa rona sa gompieno because gompieno re bua ka manyala Setswana moretsi o na batlo itse fela gore a nne dikgwedi di le kae ga setse a latlhegetswe ke rre gore a ka nyala gape ke tsa gore ga re dila ka di issue tsa manyalo in general not customary marriage ke yone e leng gore re tla shebisana ka yona eo because lenyalo la bone ne se lenyalo la le customary marriage ne le e ka re ke la go home affairs ra itse gore ke lefe a kere e re
baretsi me Mapakedi wa go bitsa Mapakedi ke a itse gore ke setse ke tsela nako entsi ya gago ke kopa o nkadime fela metsotso ele lesome e re kutlwe voice note e nngwe e gore moretsi a reng. Dumelang baretsi, ne ke botsa gore if re a nyetse ka civil marriage ebe a batla go nyala gape ka customary marriage, procedure eo a e dumeletsegile na mo molaong? Okay, Mapakedi moretsi a re ba nyalane sekgowa. Now ba nyalane sekgowa yana yaanong gape ba batla go tsena mo kganyeng ya go nyalana gape ka Setswana. A mme ga go ntse a le go dumeletswe. You can change from setso to you can change your matrimonial regime. I think you have to just follow that section 21 of the Matrimonial Property Act. So they need to consult for buying that application. I think you can do that. Okay. So it's an issue e leng gore ba tshwantse ba ye ko khoto ha ba le ko khoto ba ire application ya gore ba batla go tswa mo civil marriage into customary marriage. Maybe ke for purposes ya gore maybe the other party aba batla gore a nyale basadi ba bang. So Mapakedi Mapakedi wa itse ke itse gore wa ikele mo khanyama Mapakedi gompieno Mapakedi kopa o intshwarela. Now ga re tle mo situationeng o ilwa ya ma go le gonnye batho ba irile lenyalo le la customary marriage, they have done almost everything, followed all the requirements, and then ga ba register lenyalo leo, and then the other party wants out. Do they still have to go to court gore ba ire divorce ga ne ba sa le register? But yeah, no, if by dumalan, by agreement, easy. Because you get some codes which make it a prerequisite for before we can register or issue someone for about a copy marriage certificate, yes. And in this case, Habana, you a marriage certificate. So what they can do, they can simply enter into a settlement agreement whereby they agree for it. Fine, I have a decree of divorce. It's a keep a pension, provision fund. I'm the buyer lawyering about that settlement agreement. After the lawyer has attempted to issue the summons attaching that settlement agreement and it's still not accepted to court, then it means they must just go to Home Affairs about 75 ranta, but grade that marriage certificate for Batoto divorce. Now, but how to comela simple? Our African customary marriage does not really recognize divorce per se. Or you can see the way ilingate for about the nyalo la setso le kgaogangwa only fella on the ground ya irretrievable breakdown of the relationship. You will be aware gore ka go o khona gore o tlhale motho re ke habitual criminal. Ka go o khona gore o tlhale motho re he's been in coma for too long or incarcerated for too long. That's why you must wait for him. So now more situational ta re tse gore one of the partner o re sia mo lefatsheng e le gore ga ba ise ba register lenyalo le ga a fetsa gore sia mo lefatsheng e be le gore ga go ba akanyetswa tsa leso ba go bo monna tabile tla kire example because that's the thing e leng gore iragala gantsi go tlhokofala monna ha monna fetsa tlhokofala e be le gore bo the brothers tsa monna ragwe monna le other family members ba tsama ba fitla ba thota dithoto bile ba se ba rale mosadi ba re ga o mosadi ga re go itse ga re go batle le ko lesong o skatla and then just decides to lock her out gore no you ha o ngwetse ya rona re go itse bile o moloi kwa ena o bolaile ngwana bo rona mo situationeng e yalo le any legal recourse to that woman? Yes, she can apply not to Home Affairs. I tell you all the circumstances.
surrounding lenyalo gore o nyetse le monna o kae gore man a provide effect o ska jumpa anything o sontse a tlhalosa sengwe le sengwe gore ka di-15 ba tlile ko gae ba tlo batla mosadi monna ka re joina ra ja leseka moraga go ja leseka ra tsamaya ra nna le ene we stay together for 10 years go gae a tsenke ba tsenye rate ba re ngwana rona o timetse ra mmata monna o tlhokofala yana go gae ba itse nna le ene re nna ya ka monna le mosadi o bo tlhalotse gore le bone bo ratsala go ba ntse ba go bitsa makoti ba makala go mpione mo gore ba re wena ga o mosadi medical aid if motho a gona go kwadisitse mo medical aid nga kwadile spouse mo di-email ya ke re kwala di-email di-WhatsApp gore my wife wa dintsha dilo tseo ke bopaki mo tlhalosang gore motho o ntse a mpitsa my wife o le nna ntse ke tshela mosadi wa gagwe so ga ntse yalo wa kgona go kry-a lenyalo le registeriwa ko Home Affairs a ntse a tlhokofetse so go kotsi gore batho ba bitsane bo habi bo bay and what not dilo tse di ka togo tsa boa tsa ba fisa menwana a tseo ga di go tsa ele ya mosadi wa ka o robetse ya mosadi wa mabo la fre ke romela go tse gare ke ra o ile montaka bo mabo ke proof ya gore nna le wena with each other as spouses okay now in conclusion re bone mo garabe ke re tla khanyer ka se fetse mme ma phakedi a re fetse ka yone ya sontaga ke re a ko yone eo ke ra gore di khantse tsa manyalo a se khantse fela di dintsi thata le dipotso tsa teng di dintsi tsa tselengwe o tla tshwanna o tle mo studio mo o tlo araba baretsi mo eleng gore I will be dedicating it strictly to baretsi gore ba go tlhabe ka dipotso but we will also make a disclaimer gore whatever that you are an advice that you are giving should not be construed as a legal advice but it's part of education gore ka moso go sa te motho a re nya kutle ko radiong go te yana le yana mo garabeke sonta ha re tsugile ka khakgarue monna wa mosweu a re le kgarebe le lengwe o le ntsheditse diketedi le 20 le metso le metlhano 25,000 ya bogadi ya nong yena le motho banyalane go ya ka customary marriage ke bona re no le go tansa go tansitswe gone ko lapeng kwa ga nna monate and then arenya o kopa gore khotla tshekelo e fane ka decree ya divorce khotsa lengwalo le ba le kwetseng go gore ba tlo ya go khotla tshekelo ba batla decree of divorce and then go sheriwe le joint estate a mmele le khoala khona gore le tsene mo customary marriage mema phakedi o itse ke santse ke makaletse yone tshanyeo gore a le khali bona gore ke indigenous person a we itse indigenous because really definition ya customary law ya phalosa gore customary law means the customs and usages traditionally observed among the indigenous African peoples of South Africa. Yes. And we form part of the culture of those people. Yes. So the quite man the culture never we think South Africa we are alive with possibilities. Yeah, mema pakedi. Monno akere yena are go ya ka culture ya bone ga ba duele bogadi akere mariano mo ne a tsena ko temmo o duetse bogadi bogadi ba 25,000 wa bua re nya o ntshitsa 25,000 rand ga ba ga tansiwa ke rata khanye ya gore go tansitswe mon gore ga nna monate ba nwa le mkomboti are ba nwele le traditional beer yeah but wait ke nagana gore a ke se gore o play advice ntse mara ke re tsene ya re di bona go court enough from where I'm sitting without really giving legal advice or preempting the matter. Yes. I would say that he did not perform his cultures. Ka tswa ha bana se magadi ba dira white wedding a se re bone mogelo wa rona pere mosomoshwe yes au a se re bone ngwana rona pere mosomoshwe ang kwa ira dilo ga go ka tsela rona ya gago you withhold it from her and you want to say o nyetse ka Setswana. What about ka tswa ba magwa para white wedding ba bitsa family tsa batho ba 40 or 20
Hara bona go dintseng yalo. All right. Earlier on culture it goes both ways. Yes. Yena go ga Setswana ba re batla 25,000. Yes. Bona ka maka tshwa ba rona ka re di malobola. We gonna have white wedding. Bukile venue. Uncle Mama will do the sermon. That's it. So in this case you can't follow those tsa batswana go ngwana ntsha damage ya tsa ga tswana le ngwana. Yaanong Okay, Mama Phakedi, it's also interesting that's flowing from that case. It's an lamoyon kind. Are okopa le gore a fiwe le chelete ya maintenance yaanong ke batla go botsa not necessarily ka ena monno wa lekgwao ke botsa gore generally ga re tla ke re maybe ke rene ke nyalane le Oskoni ke loyara nna ke dishashe ke le dishashe ya nna le Oskoni ene ke loyara ke montsheditse magadi o ile a nthusa Oskoni gore ke ntshe magadi re celebrate le re lo tsotle ya no ra pallana nna le Oskoni ra thala ke khona gore ke kopele gore nya Oskoni o na ntwaeditse gore kgwedi le kgwedi o mpha 5,000 gore ke tsamaye ko etja ke kopa gore un maintain for 12 months or unfair maintenance for 24 months because ona ntwaeditse ke batla go tshela botshelo bo antwaeditse mbone ba manobonobo ona ntheketse koloi a ntshella le petrol ke batla go dula ke tsamaya ka koloi because batho ba itse ke na le koloi wa ntlhaloganya batho ba itse gore yes batho ba itse gore ga kgwedi fela ke ya ko borre ba kopanang ko teng ga kgwedi fedile ke nna ke le moreki wa utlwisisa yes ka tšhelete ya Oskoni ga re ya ko toropong ro ira grocery ke nna ke tshwarang card ga go duele Oskoni mo motšhini batho ga ba lebellana ba bona ke ntsha black card e le nna ke swipang yaanong ke batla go tshela botshelo boo re o le mo lenyalong la customary marriage and I'm very specific a ke re mme ke re o khona gore a ka llela maintenance khotsa a ya go khotla tshekelo a batla maintenance gore a maintainwe ke mosadi ne ba nyala le ka customer Molao wa dumela mara ke maintenance it will not be in terms of customary law for na le spousal maintenance act so gore by the time I move on go batla so maintenance it will have to be dealt with in terms of the spousal maintenance act. But basically our African customary marriage does not cater for that specific person to say a spouse must support the other. But I think it is there because there is already a duty of support. When we are married in Alwena, we have a duty to support each other. Yes. Okay, so again, I think just in closing, I think we have as a principle in South Africa in that there is no law that mandates a spousal maintenance when the parties divorce. Yes. So on divorce, why should I maintain motho tsamayang? I get why move on. New girlfriend will take care of you. Oh, banna. Ya no takere. I like to do how we are going to when I go the divorce act like the divorce act ya skoa. Yone ya khona go bua ya le gore the court may ha lebeletse maphelo a rona le ka mokhonto o tlhalosa gore standard of living, rents re tshela yang, duration of the marriage. Court ya khona gore ka fa mo rehabilitation maintenance. Okay. Ya no in conclusion ka gore wa re motho o tsabile sila mele ngwana wa batho daliwa tsamaya wa o tshwantso support di ya no re dutse tla ke re maybe re dutse mo re nyalane Setswana nna ke feletswe ke tiro mme o santsana a bereka nna ke sala ke le molapeng mo ya no ga go bonolo Oskoni gore bo mme ba ne bo re madi ra itse a go bonolo mara bana ya mara go bonolo go bokete gore ba ntshe ba re ne ya no ba tla go mothompa ya motho a tsa go support nya o motlhompa ka gore ke re rwa ko lapeng nya rwa ko lapeng a tsena ka motho kwa eng
jaanong re o tsenang ka matsogo a empty o e leng gore ko Botswana ka gore tota wa pere boruthe sentle ke nagana gore le modimo ga na tlhola monna o dirile gore monna a bereke le mosadi e thatano kganye e le monna o patelang lobola ya mosadi ka e fitlhelwa le monna o duelelwa bogadi ke mosadi that's why dilo tsa motho tsa maitseng no e thata a re tlogele Oskon a re bue ka ya support e yano wena o isa go kgakala o etsenya le Bible a re bue ka Setswana pele re tla tlhakanya dilo ga re tsenya Bible a re bue ka Setswana yana gore ke ntse fo lapeng fa kana gona le motho ko extension 11 ya ka ke bua gona le motho ko Kokosi gona le motho ko Scopas ko Carltonville gona le motho ko Okni le ko Klerksdorp o e leng gore ga bereke o nyetse Customary le mosadi wa bereka o timua tšhelete ga go buiwa le ene go to ka kaletse ga go to robetse ka gore ga o sa bereke ga o robale wa ka kalla ga ke tswa ya no monno wa sokola amme a ka tsoga ka o sana re no nna le motho re nyalane there's a duty of support ke batla maintenance a berekise gore no ha maintain ke le monna le nna remember maintenance order how we create fela re o tla tshwanela ke gore a tlhalose gore wa ya sa bereke especially if he's not disabled and even if he's disabled o tla tshwanela ke gore a ba bontshe gore o apply ko SASSA for this disability grant by ganne go approve ka mabaka a mafeng. So really the parents have duty to support their children. Adults don't have a duty to support other adults. But as married couples, we have what we call the duty of support. Oh, yes. Yes. So it is based on that duty of support towards him and him towards me. The duty of support is reciprocal. Okay. As in nothing like a support on you. No one to run a homo support like a horwani mamotefar. Na ke rekile papa ene o kgetsa spinach go gardening. That way ya bontsha gore ra supportang. So wa atla ene bira wa tsine wa tlina mo ntseng wa peya. Nna ke thola ke le go mmereko. Go bereka gaaka I'm building our assets. Le ene ka go tlhokomela ntlo he is contributing towards the growth of our assets. E thata khaye. So me dintlha tseo ga re sheba vice versa le bo bomme go tlo nna ntse go nna fela yalo yeah so le no tshwanetse a bontshe gore ke sa sira mo lapeng I get you will recall for in other I know in certain instances motho wa mme ha batla maintenance especially ka bena divorce the court will say re go maintenance for a period of 12 months after 12 months you must come here o tle go bontsha gore what have you been doing to show gore o seriously want to support yourself. In certain instances, they will even give you the forms. But we have to ShopRite. How to go about America? Supervisor of ShopRite must sign and stamp the form. Abu Horon such a day, no, they think to about America how we pray. What's my one or no, leka, grab America somewhere. Remember, because I can rub with that thing from Mutuahane Hoberta Barre. Make it twice this high standard living. Although in certain cases, Havana lawyer everybody patelam, by the gray as such order. But mostly where the children are involved. More Vana Valentine, Elehore me on the support you at 80,000 because of Vana. How you can take it down. You are going to affect lifestyle. That's when we look at what is in the best interest of the minor children. Okay. Oskoni. Ke go tsere more than the way ne ke kopile I hope gore ka moso ga ke go bitsa ga o tlo go gana no for community education e botlhokwa go botlhokwa gore re rute batho ba gae no re itumetse o nkopele maitshwarelo go gae gore re be re go tsere nakwa lona le nakwa dinara le baka le kana gona le baretsi ba ne ba re itse ba eleng gore ba na le interest ya gore gongwe ba ka batla gore ba create dithuso tsa gago tsa semolao yaanong Oskoni o kreega ko kae ga ile gore baretsi ba batla go bua le wena ebile gongwe ba batla le go consult. I think I must also make it clear before o bua gore wena o lawyer re duelwang gore baretsi ga ba letsa
ba tshwanetse ba itse gore go na le pula molomo gore go a kgantshiwa ga ba bui le wena fela go sa ba sa kgantsha batho ba rona ga ba ya somewhere go na le se ba se latlhela mo fatshe gore ba tlhodiwe so ba tshwanetse ba itse gore le ko di lawyereng pele lawyer e ka go tlhola go na le sengwe se wela mo fatshe ha se wele se bula matlhwalo ya ra se molao gone go ntse yalo so ya no ba retsi ba go kreya ko kae currently officer rona mo Randburg mo Joburg yes then our telephone number is 011 331 0074 ba ka re kra le ka email re ko admin @pakediattorneys one word pakediattorneys.co.za ya no ba ka re checka le ko Facebook re na le page mo ke Pakedi Attorneys Incorporated Facebook le teng okay Pakedi Attorneys Incorporated one word ne ko Facebook mo ba ira di-space ko Facebook okay all right thank you gona le moretsi o mongwe wa ntshwenya mema Pakedi a re a mme madi a bogadi ga le pallane o khona gore wa kope gore o busetswe madi a gago a bogadi na your parting short ke gore ke duetse bogadi re pallane na le mosadi o ke khona gore ke re ka Setswana ba re ha seng khaledi tsa sone gore ke busetswe di tsame wait it depends ya ka case by case remember dijo tse ba di jeleng tse le moraga ga gore go dueletse so madi a wa patela di dintsinyale mosadi ha itse wa o rekelwa dipitsa dibete dipenti tse dintsha go berekiswa madi a bogadi ya no wa go atsa kae okay so le gone ga pass Setswana man nya re tshwantse re ibue gore ga se Setswana ga gona monno ka emella gore a re tlogele molao o kwadilong gore mo Setswana mema Pakedi re buele batho ba rona gore nya we can be seen to be encouraging dilo tseo ka gore re tlabe re ruta le bana ba bashimane ba ba golang gore ga a fetsa o betcha ba tlhadiwa a ka o kopa gore nya Rio Vindicatio ha gore nya se Setswana a re khalemele ra se Setswana bogadi a bodule ba gaetsho se ja monna ba sotho ba re ha se mqete mema Pakedi re lebogile modimo ke yo re itumetse ya ka Seromamo sa Agarang FM for being with you this evening mmogo re a tswelela le wena modimo ke yo ra leboga thank you Ramoso re lebogile moretsi ene le si moitsana poa rona me khoni Pakedi ke tsa gore she has simplified the law we really molao mo tlhofo gore o di beile ka mo di tshwanetse ne ke be di beilwe ka teng gore ga gona sepe se sengwe se leng gore re ka se tsenya o re iretse botshelo bo be mo tlhofo I think she has just simplified the law. We can't falter her. Ga mo tlhoka o mo kreya mo 011 331 0074 0074 email ya bone ke admin@pakediattorneys.co.za admin@pakediattorneys.co.za a re le mo Facebook ba kreagala ke leina la bone ke Pakedi Attorneys Incorporated moretsi ga ile gore go na le dilo tse dingwe tse leng gore ga ra ka ra di tshwara bua le bona ba go tlhalosetse I think she has given us a mouthful about the issue of customary marriage ke ratile le khanya gore a re ga o ntse magadi ke a itse gore
re seropole o na re editse ka tlhoafalo thata gore kganye ya magadi yona e berekwa ya